So our series is Living with a Purpose. And today we are going to take a topic that is behavior outside by change in attitude in the mind inside. Мгм. Так, ми продовжуємо вивчати тему життя з певною метою з певною метою. Сьогодні ми візьмемо тему, яка дуже здається такою зовні, дуже поважною і, як би можна сказати, важкою, ніж вона теоретично є на самому ділі. If I have a jealousy, hatred, and strong likes in my mind, it is going to be expressed in my behavior, in my thought, in my speech, in my action. Якщо у мене в голові є постійні ревнощі, постійні коливання або невдоволення, це висвітлюється і в моїй мові, і в тому, як я спілкуюся. So our masters demands that our attitude inside the mind first change. Then our thought, speech, and action will also change. Отже, що від нас, якби наші вчителі вимагають, це те, що якщо не змінюється наше ставлення у голові, воно не буде змінюватися у поведінці. А ця зміна необхідна, обов'язково необхідна. So our master starts with what is living with a purpose, is to find out my real nature, one. Second is bringing an end to the suffering. Отже, як кажуть наші вчителі, головне знайти в нашому ученні це, по-перше, пізнати самого реального себе, тобто яким ми є на самому справжньому житті, і друге – це покласти кінець стражданням. So to realize my real nature and bringing an end to the suffering once and for all, we have to go to check our mind, whether my attitude or a mental state has changed or not. Отже, щоб пізнати природу самого себе і щоб покласти край стражданням, мені потрібно бути більш уважнішим до себе, аналізувати мою поведінку, чи відбулися певні якісь зміни у моїй поведінці, яка виражається через моє мислення. No one attracts and repels you. But if the attitude in the mind is not good, it will continue to attract or it will repel. And it will cause reaction, anxiety, duality, and a conflict. Отже, ніхто на нас не оказує певного негативного впливу, якщо ми це не приймаємо. А якщо ми це починаємо приймати, то, відповідно, у нашому мозку з'являється негативна поведінка, негативне ставлення до певних подій або людей. I believe you have understood that if my mental state is crazy, is reactive, I always like to react against each and every one, then my action will also be the same. Я сподіваюся, ви розумієте, якщо, наприклад, ментальний стан, мій внутрішній стан не збалансований, він досить такий хаотичний, і я безпосередньо постійно агресивно реагую на людей, на ситуації, то, відповідно, це висвітлюється в моїй поведінці. Why every master says change in attitude in the mind to change the behavior outside?
Чому ж тоді всі вчителі кажуть, щоб змінити поведінку нашу, нам треба поміняти наші думки? All our actions, our behavior, the way we communicate comes from our thought process, our attitude, and the state of the mind. Всі наші дії, вся наша поведінка, вони спричиняються нашим ставленням і нашим станом нашого мозку. And if the mind continues to live with anxiety, reaction, strong likes and dislikes, then my action will also be the same. І якщо мій мозок продовжує жити постійно з негативними емоціями, з агресивною реакцією, то тоді моя поведінка буде такою ж точно. Are you understanding that? Чи це зрозуміло? Our habit pattern, they live in the mind, and if the habit is to just criticize everybody, just to react to everybody, just to have a jealousy against everyone. So you have a jealousy against me, but you will fight with someone else. That is how it changes your personality. І як це діє? Наші звичаї зазвичай формують нашу поведінку. І якщо ми взяли собі за звичай на когось злитися постійно, воно постійно буде виливатися у нашій поведінці. А працює воно досить таки нетипово. Ви можете злитися на одну людину, а висказувати все, оці негативні емоції взагалі іншій людині. If you do not change your attitude of the mind or a mental state, what will happen? You will forget the living with a purpose, and then your life will be in a mess. І що тоді відбувається? Тоді відбувається, якщо ми забуваємо принципи життя з певною метою, забуваємо, що треба віритись, треба настроювати себе на позитивні думки і на добро до інших. Ми це забуваємо, і тоді наше життя перетворюється на безлад. So if your mental state is full of calmness, there is no attachment and reaction, you will see the world differently. And if your mind is full of those jealousy and hatred, you will see the world differently. Отже, якщо наш мозок сповнений збалансованості та спокою, ми бачимо одну картинку, але якщо наш мозок перебуває у хаотичному стані, картинка зовсім інша. So that is why we give a lot of importance of understanding how the mind is working, why it has an anxiety, why it reacts emotionally. Can we calm down the mind so our thought, speech, and action outside will be better? Ось чому ми так багато приділяємо уваги нашому мозку, як він працює, чи можемо ми його заспокоїти чи ні. І через те, як він працює, ми можемо на нього впливати. Now you see, you do not change your inner state of the mind, and you want to practice meditation, it will never succeed. Жодного успіху не досягне той, якщо та людина, яка буде продовжувати практику медитації, якщо вона не буде змінювати власні думки. Gradually, in the following sessions, we will understand what is the cause of attachment, what is the cause of detachment, what is the cause of reaction, anxiety, duality, and a conflict. Поступово в подальших наших лекціях ми зрозуміємо, яка у нас може бути причина
того, що ми негативно мислимо, яка причина буде того, що ми можемо на когось злитися. І це буде логічно пояснено далі. Today we are understanding that why we do not change. Сьогодні ми будемо намагатися зрозуміти, чому ми не змінюємося. We have irrelevant subject matter that continues in our mind. Отже, у нас є певний предмет обміркування, який постійно присутній в нашому мозку. The purpose of life is not clear. Мета життя нашого не зрозуміла. When you ask the question, do I have a purpose in life to fight with someone, to be jealous with someone, to react against someone? And the answer is no. We don't think in this way. І ми ставимо собі питання, чи є якась мета того, що я на когось негативну енергію виливаю, чи є якась мета, чого я злюся і негативно реагую. Відповідь певною мірою ні. Але ми так не думаємо, звичайно. So when we do not think about these negative emotions, they continue to live in our mind and they are ready to react and being expressed in thought, speech, and action, and then we suffer. Отже, коли ми не думаємо про ці негативні емоції, не торкаємося їх, вони постійно присутні у нашій голові і готові реагувати, а потім ми страждаємо через це. So I'm reminding you the goal, the living with a purpose in Eastern wisdom is bring an end to the suffering once and for all. And second is awaken to the inner peace, permanent peace and happiness. Отже, я хочу вам нагадати, що головна мета життя з метою у східній мудрості – це те, що покласти край всім стражданням і пробудити внутрішній спокій. And from there, we came to that conclusion, if we do not purify the mind, we cannot reach to that state. І ми приходимо до такого висновку, що якщо ми не очистимо власний мозок, ми не зможемо досягти такого стану. So, attitude of the mind that manifests as thought, speech, and action. So that attitude must change. Отже, ставлення до нашого мозку – це певна швидкість реакції, те, як ми реагуємо, і взагалі стан, як ми реагуємо, позитивний чи негативний, воно повинно змінитися. And if your attitude does not change, you cannot understand the principles of Eastern wisdom. І якщо наше ставлення не змінюється, ми не зможемо осягнути та зрозуміти принципи східної мудрості. We need to have an emotional and mental maturity. We need to have a discipline. У нас повинна бути емоційна та ментальна зрілість і дисципліна. We need not to be attached to our ego. І ми не повинні бути тобто наше его не повинно впливати на нас. We need not to be jealous. We should understand why the jealousy, why the attachment, why the reaction is. І ми не повинні бути охоплені ревнощами. Ми повинні розуміти, чому йде така реакція, як ревнощі, чому така йде реакція, як негативне ставлення до чогось, чому все це відбувається. And the cause of that attachment or ego reaction or the jealousy is within me. It is not outside. І причина всіх цих негативних емоцій всередині нас, а не зовні. It is because of lot of expectations from the world, or it is because of our ego.
Це може бути через великі надія на великі очікування від світу, або через наше власне его. So when you are doing a repeat listening after the session every day, what happened after listening? You have to sit down and close your eyes and contemplate and reflect. Am I jealous, reacting to someone in the world or not? And then you have to write it down and tell me in what way you are frustrated, you are stressed. You will find it is because of these negative emotions. І отже, після кожного прослуховування нам треба сісти і провести розмову з собою, зрозуміти, чому я скаржуся, чому я маю певні негативні емоції. Нам потрібно це сісти і записати, і щоб потім було видно, як безпосередньо змінюється наше ставлення. That is why we say, I'm very sensitive, touch me not. І через це ми можемо бути дуже чуттєвими. We will not touch you, live into your house, don't come out. І якщо людина каже, не чіпайте мене, відповідь буде, ми вас чіпати не будемо, йдіть додому, але ви нічого не змінитесь, не зміниться нічого у вашому житті. You can't live in your house closing the door. You have to go out. You have to live with people. And then if you live with the people and you still claim that touch me not, that is what we say we are sensitive. Sensitive people do not have extreme emotional immaturity. А якщо люди дуже чуттєві, вони дуже чуттєво реагують на кожну ситуацію, навіть відповідь, що не чіпайте мене, вона може призвести до вирішення проблеми не дуже гарним шляхом. І як каже Горуджі, чуттєві люди, вони не мають емоційної зрілості. So when we explore our own mind, its a habit, its thought pattern, we recognize those negative emotions, and after recognition, when we do the practice, we can change. Отже, коли ми аналізуємо наш мозок, ми можемо дійсно знайти і визнати, що в нас є негативні емоції. Але після прийняття цього, після того, як ми зробили практику, ми дійсно можемо змінитися. Close your eyes. Закрити очі. Adjust and align your body so that you feel comfortable. Сядьте так, щоб ви відчуваєте себе дуже комфортно. And look at the neck joint, feel and experience sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, зосередьтеся на своєму шийному відділі, відчуйте, будь ласка, спокій, зосередження та розслаблення. Move the mind on the shoulder joints means mentally you are feeling the shoulder joints and then experience sensation, comfort and steadiness. Передвиньте власний мозок на відділ плечей, відчуйте власні плечі і відчуйте збалансованість та розслаблення. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes and feel and experience sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на мозоком на ваше тіло як повноцінне одиницю від верху голови аж до кінчиків пальців ніг. Відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій і розслаблення.
Now, looking inside the head, watch the thoughts, which thoughts are coming and going. Подивіться всередину своєї голови і якби ідентифікуйте, які думки приходять та уходять. Приходять та уходять. So when you watch these thoughts, find out what kind of a thoughts you have. Коли ви дивитесь на ці думки, будь ласка, подумайте, які саме це думки. Maximum number of thoughts are just casual thoughts, or it may be pertaining to reaction, pertaining to people and relations. Let them come and go. Do not follow these thoughts. Отже, будь ласка, не слідкуйте за цими, слідкуйте за цими думками, і, будь ласка, з'ясуйте, які це саме думки, які вони є. Є безпосередньо сталі, звичайні думки, а є думки, які відносяться до певної ситуації. Нехай ситуація буде така, що думки приходять і йдуть. When your mind continues to follow one thought, say to your mind that I am not my thought. Thoughts are different from me. Коли ваш мозок починає стежити за однією певною думкою, скажіть таку фразу, що я не моя думка, мої думки відрізняються від мене. And now looking inside the forehead, start breathing quick and gentle breath through both the nostrils into the chest. І зараз, будь ласка, починайте дихати через ноздрі і всередину грудей. Continue breathing through the nostrils and expand your chest while inhaling. Contract your chest while exhaling. Продовжуйте дихати і, будь ласка, пам'ятайте, що коли ви видихаєте, коли ми видихаємо, ми робимо певні емоції, да? Тобто ми продовжуємо дихати. І коли ми вдихаємо також. And during the breathing, if any thought comes, just superimpose mantra Om Shanti on that thought and continue breathing. Отже, якщо під час дихання до вас у голову приходить певна думка, ми промовляємо Ом Шанті якраз у цей момент. And stop the breathing, allow the breath to become normal.
І перестаньте дихати, і приведіть ваше дихання у звичайний ритм. Continue to be in the state of stillness in the body. І продовжуйте бути у цьому стані спокою, щоб цей стан безпосередньо був у вашому тілі. Now take a deep breath into your belly and the chest. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. І зараз продовжуйте бути у цьому стані. Коли ви видихаєте, робіть, будь ласка, досить таки гучний звук, і у вас це дихання стає глибше, і звук гучніше. Louder, deeper, and the longer humming sound when the breath is coming out through the nostrils, but when you are inhaling, the breath is silent. Коли ми видихаємо, цей звук у нас дійсно гучний, а коли ми вдихаємо, цей звук у нас майже не чути.
And now stop the humming, experience the change. А зараз ми припиняємо цей гучний звук і дивимося на зміни, які відбулися. Look mentally the head and the neck and experience sensation, relaxation and stillness. Ментально подивіться, будь ласка, на відділ шиї та на вашу голову і відчуйте. Move the mind on the right arm, feel sensation, relaxation and stillness. Move the mind on the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Відчуйте, будь ласка, заспокоєння та збалансованість. Подивіться, будь ласка. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips. Your mind is looking at the left arm and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться, будь ласка, ментально на власну ліву руку, на всю руку і відчуйте, будь ласка, спокій, баланс та розслаблення. Your mind is looking at the right leg and experience sensation, relaxation and stillness. Мозок дивиться на праву ногу, та ви відчуваєте розслаблення та баланс. Move the mind on the left leg, sensation, relaxation and stillness. Подивіться мозком на ліву ногу та відчуйте розслаблення, заспокоєння та баланс. Move the mind on the entire body, feel the sensation, relaxation and stillness. Подивіться мозоком на все ваше тіло та відчуйте розслаблення, заспокоєння та збалансованість. Now look at the breath. When the breath goes in, mentally say Om Shanti. Breath comes out, mentally say Om Shanti. А зараз ми аналізуємо своє дихання і при вдосі ми ментально кажемо Ом Шанті, при видосі також ментально кажемо Ом Шанті. Any thought enters into the mind, remember you are dropping Om Shanti on the breath. Отже, якщо до вас вриваються якісь думки під час практики, ми пам'ятаємо, що ми кажемо Ом Шанті якраз на цей момент. Om Shanti means I am the peace. Ом Шанті позначає, що я є мир.
Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms, know your experiences, bring the hands down. Then we will share our experiences. Подивіться, будь ласка, ментально на свою праву руку, потім на ліву руку, потім покладіть, будь ласка, руки на очі, відкрити очі, не прибираючи рук, і подивіться на ті зміни, які відбулися. Зараз ми будемо з вами обговорювати ті зміни. How are you, Nella? Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Дякую за лекцію і за практику. Сьогодні під час практики дуже сильно розслабилась. Дякую. Хотіла сказати декілька слів про те, що останнім часом я постійно думаю про те, що говорить Гуруджі на лекціях з приводу того, що ми повинні відслідковувати наші реакції. Зрозуміла, що моє его дуже сильно розкачане і дійсно заважає жити. І на певні речі я реагую як по привичці, так як все життя привикла так реагувати. Але мені дуже хочеться змінити свій стан і в стані спокою бути набагато приємніше. Тому я працюю над собою і готова працювати далі. Дякую. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Thank you very much for practice. Especially today, I managed to relax for 100%, and that was really strong relaxation. Recently, I have been thinking constantly about what Guruji tells us during each lecture, especially about following our reactions. And I understand that due to my ego, I react in the same way as I used to do, but I would like to change, and I'm on the way of changing. Thank you very much. Beautiful. If you listen to the talk and your mind says, I want to change, that is a very good step. Це дуже добре, якщо ви дійсно слухаєте лекції і ваш мозок каже, що я хочу змін, це дуже гарний крок. So every day you listen to it, every day you do the practice, and after it, you contemplate and reflect in your mind so that you are able to drop your ego in the reaction. Отже, кожного дня ви слухаєте лекцію, кожного дня ви берете щось від неї, а потім ви розумієте, і реакція йде певним чином, що ви дійсно хочете змінитися. Ala. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім присутнім. Дякую, Гуруджі, за лекцію вам. Ви знаєте, сижу і думаю, часто, там майже постійно аналізую свою поведінку, користуючись, виходячи з ваших лекцій. Так як от до Нелі приєднуюсь, весь час думаю про те, так, там обіди якісь там цей, і весь час вас згадую. Дякую вам за практику. Під час практики гарно дуже розслабилась, відчуваю легкість, такий спокій. І голова в мене зараз похожа на повітряну кульку, легка така. Дуже дякую вам.
Good evening, Girish. Good evening, everyone. Thank you very much for the lecture and for the practice. And I'd like to say that I share Nela's thoughts. And recently, I have been thinking quite a lot about your ideas during the lecture. And during the practice, I managed to relax really well, and right now my head is really light. Thank you very much. Very good that your practice has been very good. Another part is that I have to think about it, because if I do not think after listening the talk, then there is no change. But you are doing it. Very good. Дуже добре, що вам вдалося дійсно гарно розслабитися під час лекції. Друге позитивне – це те, що ви думаєте над тими словами, які звучать під час лекції. І якщо ми так не будемо робити, жодних змін у нас не відбудеться. Татаня. Вітаю. Я вибачаюся, я сьогодні запізнилася на лекцію, але я обов'язково зараз переслухаю саму лекцію. І я дуже дякую за практику. Я встигла, я отримала задоволення і я розслабилася, і мені хотілося, як завжди, що мені було мало, і я хочу ще, і зараз іще буду медитувати, і дуже-дуже за це дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for practice. I'm sorry I'm a bit late today, but I managed to catch the time of practice, and I'd like to say that after this lesson, I'll continue meditating. As usual, for me, it's not enough. I would like to have a little bit more, and now I feel really relaxed and satisfied. Yes, prepare your mind to get more. Так, дійсно, підготуйте власний мозок, щоб отримувати більше. So listen and learn again and again, and think about it. Our thought inside the head, our expression, they express themselves in our action, and that causes a lot of challenges and problems in our life. Так, дійсно, вчіться, аналізуйте і аналізуйте думки, які у вас є, і яке враження вони справляють на ваше життя. Rita. Доброго дня, Гуруджі. Доброго дня всім вечора, вірніше всім присутнім. Дякую за практику, за лекцію. Лекція така пізнавальна, не можна змінитися, якщо не змінювати думки, а тільки робити це ніяк не вийде абсолютно. Дякую за практику, розслабилась, деякі моменти взагалі провалювалася, не відчувала ні себе, ні світу. Дуже все добре, буду прослуховувати. Good evening, everyone. Good evening, Girish. I'd like to say that today's lecture has been quite profound, and I completely share the ideas that if we do not change our thoughts, we won't change us at all. During the practice, I felt myself really relaxed, and there were some moments when I didn't I just jumped somewhere and I didn't feel anything. During the week I will be practicing. Thank you very much. Very good. Obviously, today is a profound talk. You see my face expression. Так, це дійсно була глибока лекція з глибокими думками, і це можна почитати по моїм виразу обличчя. We even don't talk. We simply say,
So that is also a reaction. So I should observe it. I should understand it. I should not do it. І ми певним чином, подивіться на мій вираз обличчя, да, певним чином ми іноді не кажемо, ми просто спостерігаємо і робимо певну реакцію. Ну, чому мені це робити, навіщо мені це робити? I'm not talking of Rita. Someone is doing in this group. I know it. І я не кажу це лише про Ріту, тобто Гуруджі пояснює, як певні люди можуть реагувати на лекцію, да, на інформацію лекції. Це не стосується 100% Ріти, це стосується певних людей у групі. Інна. Доброго вечора всім. Дякую за лекцію, за практику. Сьогодні вдалося дуже розслабитися. Часом відключалася взагалі повністю. Не пам'ятаю навіть, що відбувалося в процесі. Часом включились деякі образи, бачила, да? І яскравий такий білий колір десь посередині був. Дякую, провалилась сьогодні повністю. Thank you. Good evening, everyone. Thank you very much for this practice. It has been really relaxing because I've managed to relax for 100%. There were some moments when I actually as if I dived somewhere and I didn't have contact with anyone. So I would like to say that it was quite good. And during practice, I saw wide, bright color. That's really good. Bright color obviously means a deeper practice. But for one thing, you all should understand. When I talk and you listen to it, your mind starts rising into the state of the calmness. It keeps on dropping the reaction and anxiety and the ego. So when it drops after that you practice, it brings the result. But if you don't listen, you don't pay attention to it, nothing happens. Ви повинні зрозуміти, що коли я розмовляю, ви досягаєте певного стану розслаблення, мозок входить в певний стан, коли він відпускає негативну енергію, негативну реакцію, і дійсно тоді він досягає певного результату. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Я дякую за лекцію, за практику. Сьогодні на практиці було дуже важко дихати, але попри цю важкість я її подолала. У мене нарешті задихав ніс, і потім з'явилися синій колір та зелений колір. Вони там візерунками перепліталися, потім я кудись полетіла. А коли вже відкривали очі, у мене навіть перед очима і досі був синій колір. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Gurudji. This practice was really interesting because for me it was really difficult to breathe. And but I was trying to do my best to overcome this difficulty. And in this case, my nose started breathing. So then I flew to a particular direction, and I saw two colors, green and blue. Very good. Practice is very good. You should learn from Yulia. What? Це дуже добре, дуже гарна практика. І від Юлі нам потрібно навчитися. She said it was difficult to breathe, but she put herself, she said, no, I will continue to breathe. And that is where the success lies. Вона сказала, що їй було дуже важко дихати, але вона не зупинилася і продовжувала дихати. Тобто вона подолала цю проблему, і якби це те, на що треба звернути увагу. So sometimes the mind resists to do a particular step, and you overcome that resistance. When you overcome that resistance, you succeed.
Отже, іноді наш мозок він противиться робити те, що потрібно, і якщо ми подолаємо цей супротив, у нас буде певний позитивний результат. Oleg, how are you? Олег, як ваші справи? Дякую за лекцію та за практику. Всім добрий вечір. У мене аж досі якийсь такий трохи тремтить голос. Якось у мене сьогодні була трохи тяжість в грудях і в голові, так в потилиці, не знаю, можливо, тиск, не знаю що. Але зараз я себе дуже добре почуваю і якийсь такий спокій. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for practice. I'm still trembling after the meditation. Today I've had a really heavy feeling in my chest, at the back of my head, and the head was really heavy, so probably it was kind of a pressure. But now I feel quite calm and I feel calmness. Yes, yes. Sometimes there is a lot of material hidden in the mind, and because of the breathing and the humming, they are released. And sometimes we feel the trembling, but now you feel calmness. That is good. Так, дійсно, дуже багато іноді речей у нас знаходиться в голові. Коли ми починаємо практику, вони поступово виходять, і через це ми можемо відчувати певне тремтіння. Але зараз ви відчуваєте спокій, і це дуже гарно. Your soulmate is good? Як ваш друг? Все добре? So you mean a kind of soulmate, like a girlfriend? Ага. Так, все добре. Вона просто в дорозі зараз. Не може, вона їде зараз, так що не може підійти. So yeah, everything is okay. So she's on the way, so she's traveling somewhere and can't be here. Yeah, Natalia is surprised when I asked. I was surprised. Він каже, ви здивувалися, коли я запитала. Ну, да. Are you Victoria? Вікторія, як ви? Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір всім, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію. Вона була дуже співзвучна моїм сьогоднішнім думкам. І зараз після медитації я почуваю себе розслаблено. Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation. So, the lecture was echoing my thoughts. I was even reflecting my thoughts, and after the meditation, I feel quite relaxed. Yes, when the lecture echoes in your mind, it means your mind has started reflecting and contemplating. This is going to change you. Так, дійсно, якщо думки якби ехом віддзеркалюються, якщо лекція ехом віддзеркалюється у ваших думках, то це означає, що прийшов час для певних змін, і ви готуєтесь до них. Danuta. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже вам дякую за лекцію і за медитацію. Саме сьогодні, ви знаєте, думала про те, як нам наше его заважає в житті. Але коли починаєш себе аналізувати, починаєш це усвідомлювати і розуміти. Стосовно медитації, сьогодні було дуже цікаво. Спочатку я поринула у фіолетовий колір, а потім десь з'явилися трішки думки, але я говорила про те, що думки – це не я. І це мені допомогло. Потім я побачила, що мене якось перекинуло на декілька років назад. Я побачила себе у 15-річному віці і побачила поперед себе дорогу, якою я маю йти, цей шлях. І цей шлях я проходила вже з позиції мудрості. І це настільки було неймовірно. Потім я знову ж таки поринула у фіолетовий колір і просто розчинилася. Дуже вам дякую.
Good evening, Guruji. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation. Today I have thought a lot about our ego and what problems it makes in our life. So as for the meditation, at the very beginning, I saw purple bright color. Well, when I had some thoughts during the meditation, I tried to tell them that thoughts are not me, and I tried to ignore them so that they disappear. Then suddenly I was brought somewhere in the past when I was 15 years old, and I saw myself walk in a particular way, and I was walking this way already with the wisdom, with particular wisdom I had. And then I was again taken by a purple color, and yes, that was all. Yes, it is a deeper practice. And one thing we should all understand, what I'm teaching you, it is already within you. By listening and learning, your mind goes deeper into the meditation and it brings the same knowledge and you realize it. Так, дійсно, це була глибока практика, і ви повинні запам'ятати, що що те, чому я вас навчаю, воно вже у вас всередині. І ви повинні це взяти і вже на нього реагувати, на цю інформацію. Good. How are you, Oksana? Доброго вечора, Гуружі, доброго вечора усім. У нас сьогодні якось так ми ділимося своїми враженнями. І знаєте, я буквально декілька днів тому згадувала себе, свої реакції, свої стани 2 місяці тому, своє життя. І я усвідомила, що всередині в мене прийшов колосальна трансформація. Тобто я не знаю, наскільки я набагато помінялася, але я розумію, що відчуття зовсім інші. І сьогодні були ситуації, в яких я зовсім інакше вела. І причому люди реагували, але за рахунок мого спокою вони заспокоювалися. От якось так. Я зрозуміла, як це працює в житті, коли ти поводишся інакше, коли ти змінюєш реакцію, змінюєш поведінку, і світ починає біля тебе теж заспокоюватися. Дуже дякую за навчання, дуже дякую за знання і за істинність. І це те, що змінюєте протягом років, неоціненно. А сьогодні в практиці я дуже глибоко розслабилася. Були якісь видіння, якесь вітражне скло, через яке пробивалося світло, а потім просто відчуття снігу. Я не скажу, що я його бачила, але було відчуття такого риплячого білого снігу. І дуже важко було повертатися назад. Тіло, мені здається, в медитації досі знаходиться. Розум уже повернувся. Дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. And today I have been thinking about what kind of emotions I had like 2 months ago when I reacted to different people, what reaction I had, and I understood that I have undergone a really great transformation. Today exactly, I've had several situations when I was communicating with people, and I tried to be calm, and I was really calm. People started reacting, but due to my calm state, they also came back to calm state. And it's really interesting to understand how it works in reality, that when you are calm, the world is also calm around you. And as for the practice today, I would like to say that I managed to relax, and I felt I had the feeling of the snow. I can't say that I saw the snow, but I felt it as if it was really crispy, and it was quite interesting. Thank you very much for this education. Very good practice, good contemplation and reflection. But one thing,
Дуже гарна практика, дуже гарне розслаблення, але є одна річ. You said I reacted 2 months ago, so that reaction already has accumulated lot of impressions in your mind, and it will be expressed in the future. I have to continue the practice. Угу. Ви сказали, що ви аналізували те, що вашу поведінку, да, і вона відрізнялася від більш спокійної, так, тобто була більш емоційна поведінка. Воно, в принципі, може відразитися на майбутньому, і ми повинні сказати, що я повинен продовжувати практику. This is not about you. Everyone's mind. You have reacted last year, its impression is present in the mind. Це не про вас, це про всіх. Коли ми видаємо певну реакцію у минулому, воно може провокуватися на майбутнє. When we realize that we are meeting everyone, every situation, every condition, every event in our life in the state of the calmness, that means we have changed. Лише тоді, коли ми розуміємо, що будь-яку ситуацію ми зустрічаємо зі спокоєм, тоді це означає, що ми змінилися. That is all for today. На сьогодні це все. Дуже дякую. Thank you very much as well. Дякую.